Today's date is December 2nd, 1993. My name is Annie Wood, and I'm here with Mrs. Tomka Kizoff in her home, and we will be conducting an interview with Mrs. Kizoff of her life. Mrs. Kizoff, I'm very happy that you're here tonight for me to interview. Can you tell me where you were born? I was born in selo Turcja, Lerinsko, Macedonia. У кого година се роди? 1917 година. Колко години сега се правиш? Сега 76. Млада жена още. Ja, сама ще да си млада. На майка ти и на татко ти името що му? На майка ми името му беше Крста, на татко ми Никола. И майка ти пред сама, що му беше парамено? Мангова. Майка ти и татко ти беше от същото село? От същото село. Ти беше първа родена, втора? Първа и последна. Как така? Само аз си на майка ми. На майка ми си една, на татко ми две. Татко ми се прежени и имаше друг син. Майка ти умре ден? Майка ми беше жива, той се ожени. Се остия? Не остави. И мене и майка ми настариха. Той дойде в Америка. На коя година дойде в Америка? Той дойде, аз бе майка ми бегана, бегалка, що велим на стари край. Майка ми била 19 години, татко ми 18. И войде украде, не я давае, майка му и татко му не я давае за моя татко. И той войде нощията, свея и си я занесе дома. 5 недели седе. И дойде тука. Да остави. Само 5 недели ще бяха заедно. Само 5 недели и дойде в Америка и се върна. Яска бе 11 години, кога се върна. На стари край дойде за 5 месеци само и пак се върна назад тука и седна се ожени. Майка ти со кой живеше? Ние живеме с сестрико ми и сестрина ми и Яска и майка ми четирите. Що му се имищата на сестрико? На сестрико ми беше името Танас. На стрина ми Крста и тая Крста, вика. Тия немая деца. Со Яска бе помего стрико ми, и стрина ми, и майка ми, и татко ми, и две тете име в обителя. И това беше в кой село? В същото село? Ja, в Турция. Седне Яска, кога бе 3 години. Стрико ми побегна, беше гръцки войник. Не сакаше да служи войник гръцки. Побегна, си дойде дома в Турция и се криеше долу, дека седеят волоите. Тамо се криеше да не го научи селяните, що избега от войник, за да го каже на държавата. Кой войни бяха? Балканските? Но той трябваше да служи войни. Знаеш, редовна войска, що има постоянно в тия държави, не ли ги жебе войници? Да служи. Не беше война тогава, а трябваше да служи войник. У кой държави ама? В Гърция. В Гърция? В Гърция. И се дека, ако ти трябваше да го криеш за толкова време, ти беше мачна на тебе, ти беше мало чуке? И аз само 2 години нещо бе той, кога дойде. И аз знае. Знае, що се криеше, ти ми каза да не кажвам на никой. Що аз на никой не кажа, само имаше един братчет на стрико ми. И той знаеше и гледаше да си говоря с стрико ми. И сетна майка ми кажа, кога порасте, що ставаше, аз много мала бе. И той стрико ми, и мене ми беше стрико, на стрико ми братчет. И той ме опитвал, Томче, кой е дома? И аз, мама, сина, на сина ми сина му веке, и Цвета, на тета има Цвета. Друг некой нема, никой друг. Нема. Те научи така да вели? И така му веле. И там имаше на порта по-горе от нас. Имаше един камен на стари край. На всяка порта има големи камени, за да се съднива там да се прави обед. И той ме опитва еднъж, ме опитва още еднъж. И аз пътувам му веля. И той още ме опитва и аз му веля, в камено има дупка. От имаше камено имаше дупка и аз за да му мена лафа, що ми говореше. Моля, в камено има дупка и той ме остави.
Не ти беше страх? Но, не ми беше страх. Мала беяска, не ми беше страх. Секој пат е вене, ако немате никој да работа? Ама имаме нивија, ние, мајка ми, стрина ми, тета ми работае на нивјето ни во селата, така живее со жито. Дедо ми беше во Америка. Пушваше од време на време помалку за сол, за пипер, да оде во Пелерин да си купе масло. Другото јадење од таму кој забава. Ама жените, ти, мајка ти, тета ти, стрина ти, Ja. машката работа и женската работа? Мајка ми ораше. Со волоите. Мачна работа е? Машина требаше да работа. Таму, ако немаше жените, требае да оде да оре. Ама имате да јајте, имате да се облечете? Имаме, не беме див гладни, но сиромашко. Знаеш, беше сиромашко. Имаше други роднини у селото? Таму беа на мајка ми, татко му, брајка имаше, 4 брајка мајка ми имаше. Стрикоја имаше, тие беа 5 брајка на дедови. Селото големо село беше, колку луѓе имаше? Може имаше 1000 души, горе долу. И цели конивија вели има дуќани, такси? Нема, едно дуќанче имаше на среда село, немаше дуќани таму, само едно. Цели со нивија се расправаја со тоа работа. Ливаги, косеа, имае овци, имае кози, имае крави, некои, не многу, секој каже имаше колку за да живе. Ти да наскојле? Јас оде наскојле, јас во Битола се на 3 години, кога стрiko ми побегна од селото. Оти почнаа селаница да го науквеше дома, од еден на друг, и тој требаше да бега. И тој побегна преку границата, ојде во Битола. По некој месец-два, а зве стрина ми таму. По малку време, мене ме поминае преку границата. Јас седев со стриком и со стрина ми. 6 месеци дојде мајка ми и другата тета, и още една тета им е вдовица. И таа дојде при нас, му умре мажа. И таа мајка ми и двете тети дојдоа есента, кога собрае житото, всичко собрае, и тие дојдоа во Битола, и таму оде на сколијаска, на српско сколија оде. Сега па сакам да се врнеме на селото. Стрiko ти, как можеше у едну даја да живе за толку време? Тој се качваше горе, кача тама се криеше, ако некој гледеше од надвор, се каже, се скрие долу при волоите да седи. Тој се седеше горе. И горе спиеше? Горе спиеше, ја. И никој друг не знаеше, само вие што знаете? Само ние што знаеме, и тој братче што му беше, и се не полека и почна и други ден. И ја кога фатфа, се нешто да станваше? Сега да го затворя, да го мача. И тој, знаеш, тој беше итар, пишеше писма, му и даваше на некој, направаше адреса, кој да е од Аскеро, од војник дека беше, настрина ми писмо, му носеа од Лерин, некој. Знаеш, за да си мисле луѓето му пушва писма, што таму е тој војник е още. И колку години имаше, млад маж? Тој беше постар од татко ми, треба да беше 25-6 години тогај. Може помлад да беше, не помнам. Војници тие изеве на 20, на 21, се не тој служи малку време и се не побегна. Сега 2 години, кои години си мислиш беа? Ти се роди? Од јас 17-та се роди, тој 19-та. Right. 2 години. Селото по македонски тргаше или? Нашето село имаше малку на грцко, ама многу малку. Повеќе имаше и болгарски поп. Јас още мала бе, ама тој, преди јас да почна да знам, тој избега во Болгарија. Имаше други два, на мајка ми, дедо му беше поп грцки. И още еден имаше во комшиите, пак на грцко. Тие нема учено некој школе, така се наукуваат род. Па и луѓето не разбераа што пееа, тие си пееа, луѓето си одеа во црква, си се молеа, не разбераа што пее попот. Само една црква имаше или 2 цркви? Една црква има. И беше грцка црква? По грцки се пееше тоа.
По-рано во турско време и на болгарски пеја. Тој што беше болгарски поп, тој преди да дојде на 13-та година не дојде Грција, преди тоа на болгарски пеја. Се не вие кој избегате? Ти беше тогава 5 години. 3 години беа. 20 година отидол на избегате тогава. И се не ти зафати тамо дојш на скуле? Јас отидов тамо на скуле 4 години. На српско скуле? На српско. Знаеш ли да српски да лафиш? Разберувам, ама не оговорам тој јазик. Разберувам се. Можеш да четиш српски? Кане ќе може да четам, јас. Таа ми е професијата. Јас не одам на друго сколе, само тоа беше сколе. И кога бете таму у Србија, цели заедно живете? Ние со тетите заедно и стриком и Каде живете у селото? Тамо се живеме. Дедо ми пушти пари и стриком ми купи къща во Битоля. Имаме къща тамо. Каква работа преја? Мајка ти и тете? Ништо не прави. Јас чекаме. Дедо ми се каже да пушти со пари и да живеме со тоа. Стриком ми не работаше. И што дека купувате јадење? Во Битоля градот, во градот, тамо бе мене. Со парите делите? Ја, со парите што ни пушваше дедо ми. Се не ти до колку години отида на скуле? Од 6 до 10, 4 години. И зашто сврши на 10-та година? Што стана? До четврто одделение има на српски. И на болгарски така. Од 1 до 4 сет не одиш на гимназија. Зашто не отида на гимназија? Не ме пушва, јас ка плаче да ме пуше. Плаче со сълзи. Стрико ми немаше пари, требаше да ме облечи поубаво, сколето беше далеко на другиот крај градот, требаше по цел град да ода, јас ка требаше да се облечена со униформа, тамо и униформи носеа. Јас колку име мерак и капи носеа, за капа име многу мерак. Скулето фри беше или требаше да го платиш? Требаше и букоите требаше да си купаш, немаше, стрико ми немаше пари, дедо ми што пушваше, колку за да живеме. Имаше и друго сколие. Тамо да се учиш да плетиш, да везеш на машина, домакинско сколие го викаја тамо да се учиш. Нито тамо не ме пушвае. Требаше појке арч. И така не ме пуши. Ако те пушча на скуле, ти што се каже да се научиш? Как ти работи? Ако одам на сколие, многу нешто ќе знае, ама да ме донесваше, татко ми да ме донесваше кога бе мала тука. Што ти беше мерак да се научиш? За даскалица, си имаш идеја уму? И јас за politics има мерак. Многу за politics. Сега, кога ти извади од скулето, ти беше 10 години, што прееше дома? Сетне одам да се учи да шија. Шивачка да се учи. Отидот и се научи. Ама на вас скулето или на друго место? Не, дома во къща. Во къща оде да се учи. Стрикото, Јоранко, не можем да го речем тој лафос. Зашто немаше пари? Ако ти пушаше дедо ти пари? Ама тој не пушваше многу. Не пушваше многу пари, пушваше колку за да живеме. Нема се тој стрико ми таков човек беше, не беше работлив човек, не работаше тој. Не ојде една цента да извади никаде. Што чекаше дедо ми да пушти пари, да купи јадење, да јајме. И така. Ако работаше стрикол ти трофте, ако работаше, друго ќе беше, ама тој не беше работник човек. И жените не работаа надру тога? Немаше што дека дојде да работи. На некој штор да работат или... Немаше, тие штороите што си имаја, некои домашните што му работаат. Немаше, за жени немаше работа тамо да оде да работи надвор. Осем на нивие. Одеа по некој пати викниваа некои луѓе на некоја нива летото за да направат работа да помогнат, но многу малку. Немаше работи. Се чудам. Некој тука. Многу мощно беше, тешка живот беше. Па жената ти дека одеше да се учиш, други деца и учеш, други чупини учеше или само ти беше? Имаше още една чупе. Две. Други и јас 3. По некој пат
две оставаме. Се не окваше едната си почневаше да си работя сама, сетне ние две останаме да се учиме. За колко години отиде на въжената? 2 години. И как ви работите научи? Да шиям. Знаеш, аз се работя на рака, тая кроеше. Се на машината по-лека и почна на машината да шия. И на рака и правя отдолу да подвивам около ръкавите, да ме да пресам. Ти трябваше да му платиш на въжената да Нито там ми платваше, нито аз му платвах. Аз му работя някой път и двора, се каже да ми дай метлата, да го измета двора, да му изчиста, ако нямаше друга работа. Обал помина там, ти беше мерък дойш? О, беше мерък за вода. Сигурно. Ме пошваше се на дукено да купа нещо, ако му трябваше, някой макари, някой нещо за клавена, комбиня да му купам. Що му името му го помниш? Траянка му беше името. Аз имам пикчер. Стара беше или млада? О, та беше, не беше мъжена още, беше някой 20 няколко години. Сетне се мъжи, аз казах. Ако жена не се маже, ако не се мъжеше на тия дена, що станваше сетне с жената? Ако има фамилията, ако може да поддържава, се каже да се сей с фамилията. Но повечето се мъже, не толкова, що му беше добро, но трябваше да се мъже и се смее, людето сега да му се смеят. Това остана не мъжена. Не чиним, затова не се мъжи. Така беше на това време. Татко ти, защо не го взе майка ти, не те взе ти майка ти? Той дойде тук цяло време, откога дойде, дурко остаре, се работаше. Той беше работник, пойки от стрикоми. Ама той, когато се почна койните на рейсес да ги дава парите, и цели пари ще ги заваше, тамо и даваше на койните. И умре сирома, нямаше най-сетна пари. Ти пущаше книги? Не ми пушваше. И аз какво се армаса, тук научи, аз му писа, що се армаса, за да дойде тук. И той дойде да го види, Ванча дойде да го види тук. И го види, той работаше на койни и саквал на Шторо. Дойде там го види и ми писа. Рече, го види, рече, армасникът твой. Ми се поли добър, рече. Но не знам, рече, не знам ми вели как я биде. Аз си видя сега, що сакаш вели, аз сакам да ода в Канада. Да пак се върнем на Битола. Сега ти за 2 години беше с жената. 12 години стигна и свърши с жената, ама се не слуша, що стана? Сетне ние, кога дойде татко ми, още не бе 12 години, не ме свърши, сетне аз капа уйду. Уйду на тази жената уча и сега, преди да си дой татко ми от тука, ни пущи трябва пари и ни вели да си уйте в Турция. И сега ќе ви пушвам пари. И ние станаме, си уйдоме. Не можеме да сейме. Немаме пари. Стрiko ми я продаде къщата. Той се замеша в една геронтия, готе па един бушанец. Дойдоени от България люди. Моя стрiko му даде левървер, за да го убие той човек. И той влезе в голема геронтия, трябваше да продаде къщата, за да може да се спаси, да не го отепе. И ние трябваше да шуеме. Си отидоме в Валерин, тета ми беше Валерин, имаше къща, там застанаме. И не знам колко стои, някой месец-два, му текна на татко ми, дошъл тука, в Торонто, аз име Берчеда имаше татко ми, дойде при нея и му вели, дайте ми $300, ки си донеса фамилията тук, в Америка. И тия му дадо $300. И той изведе тия $300, не да не взева нас в Америка да не донесе, си дойде той в Битоля. Ние в Турция, той в Лерин, той в Битоля. И ни пушва телеграма, си дойде. Сега ние не знаем що да правим. И сега вели, му текна, ке си дойме там.
двата. Стрiko ми и татко ми и стрина ми още бяха обители. Си дойдоа Валерий. И някой, един друг братчет пак на татко ми и на стрико ми, отиде да опита на астрономията Валерий, на полицията астрономията по-гръцки. И му вели, така и така му вели, що трябва да направим, той му вели, той и познаваше, знаеш. И той ще го познаваше, му вели, да му кажеш да беге по-бърго, да не ги фате. Ако ги фате и двата, едниот ще е беган от войни, татко ми имаше платено, пак трябваше да плати, за да му вземе пари, още трябваше да плати. И 2 дена се доа и назад в обителя се доа. Го виде? Го видо за 2 дена. И седне и ние трябваше да изваме пак пашапорт от Лерин, пак да идеме в обителя. Отидоме в обителя, той шо седе 5 месеци, ние дойдоме да греме, 3 месеци со него јаска седа. Он много ви измачи, седе 3 месеци. И не измачи, не се може повеќе. И јаска не може нито татко да викам, оти не бе научена да викам татко. Не може да викна татко. Как ти се подеше кога го виде? Как им се татко, ти е татко? Той не донесе нито пари, пак чека, дедо ми да пушти пари, за да живеме. Дедо ти и татко ти заедно живеят тук в Америка? Заедно бе. Тие бе во Рочестер. Първо, сетно доба да Детройт. So без пари дойде? И се не пак остаje со без пари? пари? Пак со без пари не остаje. И трябваше, кога се върна назад татко ми, по некој месец-два, и стрико ми трябваше да бега. Оти имаше еден, кога беше тој во тај геронтијата за тој човек, кој се отепа, имаше еден црногорец, главен на полицијата таму во обителя. И тој му вели, тој трябаше да стане ретајар. И му вели, до сега јас те чувам, му вели, не те убија, сега јас вели, ке си ретајар, ке си ода, дека му беше местото не, да станеш, ке ти извам пашапорт, му вели, да бегаш од тука. И тој му извади пашапорт и ка направи, ојде во Солун, од Солун во Българија. И ние останаме с стрина ми и мајка ми и јас, трите останаме. И пасо без пари? Пасо без пари. So без работа обитола? И седна мајка ми и стрина му одеа летото по нивјето да работе. И понеко пак дедо ми, не татко ми, стрико ми да не пуше пари. Пак дедо ми, потро се каже, не пуши, колку за да живеме. И не можеме повеќе да семе. И станаме, стрина ми побърго си ојде. Имаше брат Валерин, си ојде при брат му. И ние со мајка ми си одеме во Турција. Ама кој ќе отидоте у Турција? При кој отидоте? При баба ми, при дедо ми, во коите, на мајка ми, ја. Га пречекав? О, тие беа голема фамилија, но тие простија, ако му избега, таа. Тие се простија, не полеа колку што можеа. Га запасо милост? О, ја. 4 браќа имаше мајка ми. И 2 сестри. И се не живате со баба ти, дедо ти, ка беше? Ка беше јас од град, одена во село. Знаеш колку ми беше мъчно? Много ми беше мъчно. Јас си вела, јас во 15 години. Как ти работи беа мачно? У селото па? Со нивие, со овци, овцимае, кози, говеда, све. Јас се дома на баба ми седеше дома. Војните имаа многу деца. И јас кај децата и пуле со баба ми месеше и јас му поможи за да месиме, да печиме. Голема фамилија, 25 души беме. Ти не беше учена? Не бе учена, ама малки души бете. Сакам, не сакам, треба да се уча. Ми беше многу тешко. И помина, но јас си го направил, јас си рекол, ќе правя, што ќе правя и ќе бегам од тука, не може да жива никак таму. Се излафи со мајка ти и му каза ти на мајка ти оди вака сакам да правам? И јас му каза, ја. Она што рече сетне? Ништо, да ми вели што сакаш прави. Мајка ми не беше таква жена за да зева грижа, знаеш.
Трябваше да оди со браќата да живи со снаите, но ти не можеше сама. Ние, ако мајка ми беше по-способна, ние имаме стока, ние имаме во Турција имот, и ние кашата беше исторена се истори. Имаме друга каша во Калгерца, се над Лерин, по-отгора, още беше. Можеме ние сами да си живиме, да си работаме, ама не можеше, мајка ми не можеше сама. Што требаше да се име со војковите, со војните, со баба, со дедо. И јас и децата и му кажва да се учи и сега, на браце да вели, вели ти кане чешляше, кане стрижеше, и уче му кажва да учи. Јас ако не знае грчка, јас и научи буквите, не знае езико. Буквите и научи, јас му кажва каде пише. Беше многу итра чупе. Треба да бе малко. Но ти беше, ти ще ми велиш, вие работите, нема много млади чупина, ще може да правят вие работи, ти ще направи. Човека трябва да има и дарба од Господ. Ти мало чупе, ти още не беше голема жена, ама млада жена беше и още со гајлината на стар човек. Јас ја зве грижата од малечка за мене. Јас почна да ода да се уча, да зема сама да се крпа, сама да си права неча. Од мала сама си прави всичко за мене. И мајка ми велеше, навие чорапи да закрпи ми, ти по-убаво крпиш. Ти фатва раците, ти фатваше умо. Не ми беше мака за ништо. Шо да беше, не ми беше страх. И мъжка работа, и женска работа, шо да беше. Не ти кога живеше со бабата и дедо ти в селото, беше 15-16 години, гревеа деца да те палат за невеста? Имаше шо ме сака. Јас не прогори со дете. Никак. Тие пушпаја други жени. Јас му велам, јас не саке тамо да седа. Имаше во Лерин, едно дете имаше, татко му беше во Рочестер. Имаја каша на место во Лерин, бербер беше. И тета му беме комши и ми вели, да го зеваш ме вели мојот внук. Јас му вели, не знам. Та пак ми вели, јас се мисля, тој имаше мајка, имаше и баба. И јас, мојата мајка немаше дека да остава, се вела. Јас, ако вода во две и баба и свекарва, мојата мајка дека ќе остава. И така, јас му вела, јас реши за во Канада да дојде, друго ништо, се вела ќе се зема и мајка ми, кој ќе озве. 10 години по мене таа војната кој беше, не може да земам. Првиот пермит на мојата мајка во Канада излезе на мајка ми пермит, кој се пушти за да дојде од Старик. Ти кога се мислеше да дојдеш на Канада? Што ти беше плано? What was your plan? Јас само да избегам од тамо да дојда во Канада. Ништо не мисля друго. I know, как ја дојдеш во Канада? Јас му пушти на тета ми, тој портрета што го имам тамо. Му пушти на тета ми таа берчеда што беше на татко ми. Му пушти, му веле тето да ме видиш колку порасте. И таа го зве портрето и ми врна назад писмо. Ми вели, ако сакаш да дојдеш ти најмено момче тука. Јас си веле, јас за тоа го пушвам picture. И така, јас му писа, му веле, тето, ако има некој дете, само не поли да е убав, само да е здрав, да е работник и да не е пијаница и комарџија. Јас му веле, инаке ќе жива. Само тие работи да не ги има. Кажи ми, та пикшеро ти ще му го пушти, та сликата. Ти как беше облечена у сликата? Со тие плачки. Ама, сетските. Твоите плачки беа или? На тета ми беа тие плачки. Тета ти направи или некој друг ти направи? На тета ми,
Та беше вдовица, кој да ме во Битола, и тамо се мажи, и тој беше вдовец, што го зве. Од Смилево беше, од село Смилево. И на него нејната жена му умрела многу млада, кога зве првата година още му умрела. И мајка му на невестата си изве цели плачки. Си оти тие носе плачки тамо за цел век да носе од чупата ќе се занесе од дома. Со целите му извела плачките и една невестинската промена, што беше невеста му остави за спомен на тетин ми. Со тета ми ги имаше од другата жена на тетин ми. Тие плачки и држеше и јас излегу тој на портрет и тука ми ги пушти седна. Под неколку години ми ги пушти тука. Кога се извади портрет, ти деко тиде? У Битола. У Битола кадрџи имаше? Ја имаше кадрџи тамо на штор. Ево тиде на шторија, тамо беше спешал фотографа. Колку пари фати за тоа пикче? О, не помна. Не помна колку пари беше. И за на тој пикче ти му го пушти Ја. на тета ти што беше тука у Торонто? Ја. За што стана она? Што направи она со тој пикчеро? Тие имае штор. Гросер и бучер. Шторо му беше спред и одзади имае, од штора од ја имае рум, голем рум и голема маса и таму се береа пријатели, играе карти на таа масата таму. И таа тета ми го класла таму на таа масата да се пули пикчера. Таму одеа и деца, и помлади, и постари, одеа многу. И го клада таму да го пуля, некој да не се заинтересува за да ме зева. Шо, Ванчо мој таму одеше, имаше еден пријател, живеше горе, во нејната каша горе таму. И тој понего одеше, го вишел пикчеро и му фати окото и му писа на татко му. Татко му беше во Габрич. И му писа да дојде да ме види. И тие прво тој прво го извади, нејн пикчер извади, ми пушти мене пикчер. И го кладе двата пикчери кладе заедно. Мојо и нејнио. И кладе заедно. So, му пушти на татко му во Стари Край, му даде адресата да дојде да ме види. Јас бе Валерин тога, од целото, татко ми ни пушти $25, тога преди да пуша пикчера јаска. И вели, ќе ви пушам, од сега на таму ќе ви пушам пари. И јас отиду во Валерин, си купи машина да шија, си фати еден рум и мајка ми още беше при Вујкоите, имае работа, рече, јас ке поседа да свршиме, да собериме берекето, нивјето, да изврши се, да дојде. И јас ке бе Валерин, дојдоа свекор ми и свекарва ми. Таня му беше мајка, мъжеја мајка на Ванчо. Но дојдоа двата да ме баре. Дојдоа при тета ми. И не може да го најде номерот, од двај го најдоа. И дојдоа тамо, питве тета ми. Му вели, шо си имаш? Шо фамилија си имаш на тета ми? Таму му вели, имаме на чупа мажена. Нејната ќерка беше мажена и две деца. О, тие си рекле, не е таа чупа шо бара, не е ваа адреса шо бараме чупата. Па тета ми знаеше шо ќе дојде. И тие ка си рекуа, о, не е ваа, тие таму рекла, о, чекајте, там е внука мене шо барате. Со, опуши помалото дете да ме викне, јас бе тамо близу, при тета ми живе. И дојду, јас ка, тие седнати во дворот, таму седнати, ме пуле. И јас таму фати рака. И тие ми веле, рече, шо мислиш, ке го зеваш нашето дете? Јас му веле, не знам, сега вие сте луѓето. Вие ако ми изваите од бунаро, или ке ме пекнете подлабоко во бунаро. Со таа свекарва ми, му се ареса, шо му реку така. И таа се израдува. И ми веле, знаеш, че
Утре ќе дојме, свекрва ми имаше на Брачеда, и ќе спиеме тамо при Брачеда ми Валери. И утре ќе дојме, ќе ојме на пазаро, ќе извајме на кадро да си овикаме тамо кадро. Арно му бе. И дојдо другиот ден, ојдоме на пазаро Валери. И извадиме еден пат. Минутно, знаеш, минутно. И го звеавали, треба да му пуштиме на детето, за да се уверим, што дојдоме да те видиме. Добро му вела. И тие го звеат, патрето, ојдоа му писаја, му пушчија. И тој, кој работаше на кујни и саквал на бучештво, тој го звел тамо писмото и го отвори. Отвори писмото, пули, тоа кадро не е същата што ме виде тамо на другиот патрет. И тој го фрлил во талошо. Талош, знаеш што се вели? Дъса. Тамо бучарите клуваја дъсат, за да не се лизги на кантар, од зад кантар, тој го фрли. Почна да го чете писмото, пули за същата му пише. Што тој ојде да го земи, дека го фрли. Ама зашто не те познал пикшеро? Зашто јас со тие плачки, јеле, на фотографер беше многу дифрент се полеше тој пат. Па јас тамо бе со фустан. Со фустан и бе троа славната. Дека се мове од селото во градот, во славната се пуле многу послаба. И со фустан се пуле поина и минутно, picture instant, мало беше, instant, знаеш, не беше толку, не се пулеше толку убаво. Но сетне заверва, кога виде што му пише, и така се ми почна да ми прави пермит тука. Ми пушти едно писмо и да дојде пермито, не ми пушти писмо ич. И пермито дојде, јас немам писмо. Сете ме опитва, кога ќе во Америка, кога ќе во Америка. Не знам, јас немам писмо. Па тој се разболел тука, имаше операција тука за душето. На болницата бил, и не се каже да ми пише што е на болницата и така, доста време зве. Но и ми сетне, кога дојде од болницата, ми пушти пари. На свекој му пушти парите. Колку пари? $200 му пушти за пато. И тој се на свекој ми дојде, ми даде $150. Јас 140 плати за пато и $10 ми останае. И со Queen Mary дојду пак, не сум мало нешто. Sad da lafаме сега за Queen Mary, сакам да знам, на свекрот и на свекрвата името што му сте? На свекрва ми беше Наум, Kizoff, на свекрва ми Дана. Дана? Дана. И на тета ти тука што живееше в Торонто, што му го пушти картото, пикшеро, што му нейното име? Името му беше Софа. Другото име? Мъжът му го викае Васил Янков. Джими Янков го знаеш? Но, не си мислам да го знам. Васил Янков на Шумек и Син Дейвис му беше второ там. И мажът ти, кога дојде до Торонто? Мажът дојде 27 година. И колку години беше? 10 години беше пред мене тука. Тој 17 години беше кога дојде тука. So 10 години. Кога се роди мажът ти? 10 година. 1910 се роди. И дојде 1927. 17 беше. Се не ти пушти, си имаш парите, си го взе на ауто for the Queen Mary, $140. И са ти $10 ще направи? Си купи нещо? Си купи тамо нещо, що ми трябваше, за да дойда тука. Какви работи, ти кога се годеше за да дойдеш тук в Канада, какви работи си собери, за да й донесеш? Но аз не донесу много неща. Само едно веленце майка ми имаше направено. Аз си озвето веленцето. И да се облеча за мене плачки, не донесу нещо друго. So,
So kakvi plački? So moderni plački? Jaz isto še sama. So nov style? Ja, moja sud, ima sud, skirt i jacket, ima i drug fustan. I nekoj povetvi plački. Nema mnogo plački, koliko za da izleza po narod, dosta беше. Майка ти се желаше да ти бегаше за Америка, за Канада? Не залаше много. Јас му веле, тука ние не можеме да живеме така. Ако јас ка ода тамо, ќе има живот и за тебе и за мене. Инак тука и тая не желаше много, кој едни. И јас ка се качи на трено во Лерин, се качи на трено за тука да една сълза не срона. Немаше шо да жалам. Јас пуле да избегам, треба да барам по-добро од што бе таму. Ти која живеше, сега пак назад, ти која живеше со баба ти, дедо ти, тетите, војните што живеат таму, куќа, ти бе добри или? Но, со ти бе, цели ми бе добри. И мајка ти... Неме проблем со никој. Ама мајка ти га мачеатров, што ти немаше маш? Но, таа колку што можеше, колку што сакаше да работаше. Таа работаше за ними работаше, не полеше појќе потро, тие која одеа, војните која одеа, таа со ними одеа заедно да работе. So на ти која отиде на Queen Mary, која се скачи на Queen Mary сама, беше ли имаше компанија? Јас име 6 мъжи од неволени. Беа дојдени тука, си беа одени на старка и пак градеа тука. Јас име нумка во неволени. Таа нумката што беше. И ојдоме тамо, ни рекува, кој доме ни на агентино за да бараме за тука да вземаме тикет. И тие ни казаа што има неволени луѓе што ќе градат. И ние со мајка му ојдоме во неволени, ојдоме при нумката, му велиме така и така, некои луѓе имало што ќе си оде во Канада, кои се. Таа ми вели, на моја браче да мажо, тој ќе тука е сега, ќе оди со него, значи тој со него ќе те пушта, ми вели таа. И со него се запријателиме, со нејната жена му беме дома. И сед наукуваме што има, кој доме на трено, пулиме и други, още 5. И со ними, само јас ка чупаве со ними. На кој ден излезите од селото? На 11 мај. May 11th. На кој година? 37. May 11th, 1937. Се не возете трено, свалите до Атина? Доме во Солун. О, Солун отиде? Во Солун спаме на вечер таму, звеме виза што требаше. И се не отидоме на Гевгели, крз Србија поминаме, крз Хрватско, Словенија, Австрија. Со трено? Со трено. Дур до Париж. Што се мислеше сега на трено си, за колку време? Секакви работи? Ич не ми беше нито стран, ништо. Ти беше мерак? Ми беше мерак, јас си велела сега ода во Парадисо. Имаше јадење, имаше секакви... Си звее од дома, си звее сирење од дома, пипер, сол, леп, на кошница се напълна јадење, туршија, всичко си има јадење. Колку време зе од Солун до Парис? Чекате колку време. Доста години се вија, не се малку. На 11 тргнаме. На Шербург го звеме на 19 мај. Во параходот влегол на 19 мај. За 7 на 16 ке да беме во Парис, 2 вечери спаме во Парис и седнеме доме на Шербург и го зве параходот, Queen Mary, влегоме натре и седнаме да доа вечера, тие динер ролс, таму и виду перпат. Што јаду таму късна и ка легна не стана дур на 4-тиот ден. Оти постаната беше? Ме фати парахода, не може нито да јада, нито да пие, ништо, само седе во кревет. Јас имам слушнато оти многу луѓе, кога влезија првиот пат на параходот, се наједано губао.
И се не таму беше едино. И мене тоа ми беше. И се не пред да дојме во Нью-Йорк, тој излегу со тој што беше. И со тие цели мажите што беа, цели се за пријатели, знаеш, и доме горе, надвор беше тој модерен пароход. Последниот ден беше кој излегу. И седнаме таму на маса, почна звеа да купе бира. Јас мора са јас ќе расам овеле, ќе ве почерпам овеле бира. И таму јас се напи бира прв пат, не знаеш каква е бирата. И беше убав? Ми горчеше, но не ми беше многу добро стомако, па добро беше за кој не бе добро. Јас сега отида на Париз и сега ми беше намного чудно кога отида во летото. Знаете, каде се полеше Париз? Многу чудно беше. Многу излегваш еден влак, други 6 тој оде така. Оде друг влак и други. И ние требаше да одиме за виза да вземаме наш на консули. Но сега ние сами не водеме. Но сега агентите немаше. И агентите лафеа француски, тие може да ти го вземат визата. Оја, тие агентино и пореше тие работи. Ти требаше да му платиш на агентино? Ништо, јас плати $140 и ништо не плати. Никаде. И се на хотел бете на Париз? На хотел, ја. На хотел бе. Колку баво. Ја, друг свет. На парохото, ти сама спиеше у дајата или имаше други жени? Беше со 2 кревиња, едно одгоре, едно долу. Имаше една од Англија чупа, да биде таму. Ма таа си нашла пријатели во друг рум некаде и таму не дојде ич при мене. Јас сама бе во руму. Тереса или се каже company? Не ме гајле јаска. Јас ич не ме гајле од ништо, ако бе сама. Јас и сега сама, дека да ода не ми е страва ништо. Сега, колку дена помина у парохото? 4 дена и половина. На којки дена може? 4 дена и половина, од Шербук до Нью-Йорк. 4,5? Ја беше, ама тој беше многу толку фест. Culinary беше тој за тоа. Ја. My goodness, колку фест. Јас си мислеше може недела или недела и пол. На 19 влеговме, на 24, 25, на 25. На 24 во Нью-Йорк излегоме, дур да поседе, дур да излезиме, знаеш, поседе пароходот. Сега ти ако отида на Нью-Йорк, отида на Елис Айленд, дека те пушчија? На кој место излези од парохото да те прегледа? Го помниш местото? Не помня. Од имено место у Нью-Йорк се веле Елис Айленд и цели луѓе што градеа. Пароходот застана дип на краја. Ние од пароходот излегоме на суво. И тоа местото беше, you know what an island is? So вода поку. Не помня. Го помниш какво здание беше? Јас си мисля го видов да што е, как се вика тоа што е во Нью-Йорк? The Statue of Liberty. The Statue of Liberty, ја. Знаеш, по патот кој ќе греш, специјално да не си излезен, прв пат да излегваш од нашите места, ти не можеш да помниш многу. Ти се, не знаеш дека си, дека одиш. Ни јазик знаеш, ни ништо не знаеш. Кој излезите од парохото за да ти пуда книгите, требаше да чекаш у лајн некаде? Ја, требаше на лајн да поминеме, ја. Во сега јас како дојдам на Негра Фалс, другите и пушчија. Мене и еден од тие мажите не задржија тамо нешто. На него не знам што му не доа нешто, не беше нешто рај на книгите. Па мене јас оти греде Армасана и ме задржија на Негра Фалс. Со другиот трен ме пушчија за да дојде, наместо да дојде на раното, на 25 дојде поручок. Ама сега, кога си ошо Нью-Йорк Сити, се не тамо ти не спал Нью-Йорк, парохото прав на тренот? Ја прав на тренот.
И пасот тие луѓето што беа неволни. Еден остана со мене на Негр Фалс, не задржија. Другите дојдоа тука во Торонто. Ние двата останаме таму, седне со другиот трен дојдоа. Се нормасни ме те чекаше во Торонто. Првиот трен ме чекаше, па јас едни слапки му даде на тој што беше што ме носеше. Му останаа во џепот. И тој му вели, мажот ми му вели, дека му вели чупата. Тој му вели, нати и вија, шлапките му ги даде. Ки посет некаде му вели болеј. Што се шлапки? Слиперс. О, слиперс. Слиперс, ја. Едни везани, што се од витолски везани. Што се не пак тој дојде да ме чека на вечер. Од Immigration жена ме зве да ме предај на него. На Union Station. На Union Station, ја. И цел ден, у шестиот ден? Во шестиот ден, ама на вечер. Ај си, тој другиот трен дојде поврху деното, и се не ти дојде посетне. Се, каде се полеше ти кога излезе од тренот? Си го виде можето? Се полеше ку во соно. Ку сон да полиш, не на вистинско. Ку во соно. И се ме занесе дома, па сестра му живеше, на 12 Хамилтон стрит. Он те позна и ти го позна? По пикчеру се познаме, ја. Тој имаше црно на раката. Нејно брачет му беше умрен, го закопаја на 24 мај, и јас на 25 дојдов. Јас кога го видов со црно си веле што става. Anyway, се разбраме. И што си речите кога се видоте? Помниш што си речите? Не помна, не знам што. Ништо што ке не познат човек, што ке речеш. Се страмеше тропче? Ми се страме, кане ги се страма. Знаеш, на старите се страми ме многу, не тро. Самто беше или беше со некој друг човек? Тета ми беше, тета ми на татко ми што Грчеда што беше. И еден друг имаше кар, тој Джими Крстовски вече. Со каро, тој имаше кар, му беше внук од Грчедата. Мажете и кога те виде, ти ме седеше лафете. Има речено ова ти он беше нервен што те чекаше? Не говориме. Сам толку години поминај. 56 години. Се не те знесија дома? Ја. Имаше луѓе таму, други да те видат? Сестра му беше, во сестра му. Беше. Паршкевија, ти ја знаеш Паршкевија, таму живеше. Таму живеше. Седне, другиот ден, кога стана, кога пуля къщата, ми се пулеше купалат къщата на Парашкевија. Таа беше вефта къща, ама јас дојде од село, од Волерин, пак немаше такви къщи, ми се пулеше, си веле, палат. Што му беше адресата, помниш? 12 Хамилтон. И Хамилтон, дека беше? Broadview и Queen. Првиот стрит, уест од Broadview. Broadview и Queen. Од Queen, ја. Близо до Queen. Таму живиме, Катерина таму се роди. Неколку месеци беше, 4-5 месеци, кога се мувама таму. Кога си го направите свадбата? На 27 џун. Има, се не цел месец чекате? Ние требаше побргу да се женеме. Само 30 дена дава governmental immigration за да се венчаш. Ма брачът му беше умрен тогај. Чекаја да му направи 40 дена. И тој ден му направија 40 дена и ние се венчаме същиот ден. Дека се венчате? На Свети Кирил и Методи, на Тринити. И кој ти беше попо, го помниш? Попо Илиев. Тој од Желево што беше еден, не знам дали го помниш. Треба да го помниш. Името му го помнам. Знам, попадијата беше на Старскиот дом, на Попо Илиев. Со како фустан се облечи за невеста, за Бел фустан, още го имам. Го направи ли го купи? Го купи, овоја. Со кума тој доме на Queen Street на еден штор. И го купиме $9. Може помниш колку беше? И чели купиме, и прстено. Прстено беше $8 и пол. Вој. Пак ти сега бе на рака, да ти го видиме прст. Вој прст. Беше $8 и пол. $8 и пол, $9 фустено. Имаше много гости на свадбата? Немаме многу гости, ти беше брачот му умрен, никој не, цели беа ожелани. Само нумкото и нумката и побрате му што ни беше и сестрите.
Нямаме никой друг. За не по сватбата имате вечера или... Нищо нямаме. Що направите сетне? Нищо, се спомина така. Той не ни покуца нищо, що нямаме сватба. Си отидоте дома, си с... Ние отидоме в Негро Фалс на ханимун. Oh, that's nice. О, я. На параходу отидоме. На параходу от Айланд тука. Oh. Знаеш, на Порт-де-Лузи. На Порт-де-Лузи. На Порт Далхаус? Порт-де-Лузи. Порт Далхаузи? Я. Таму беше... Тамо излегва, от тук излегваше тамо, излезаваме, имаше стриткари, отдеме на парко на Негро Фалс. Само за деното отидоте или за да спите там? Но тамо идоме на хотело, да спиеме. Колко бавно. И летриците, кои пущия на вечерта тамо на Фалс, шуба се полеше. И други ден, отидоме сега чуеме на другата страна в Америка. Чуеме, отидоме по моста и трябваше да платиме $3 head tax, за да помина яска. Аз не Бернова нема нито citizen, нищо. Го има пашапорта со мен. Со отидоме на другата страна. Сега чуеме, ми вели да ме даяйме некъде. Аз дойде на Старке, тук ми се полят тия нещата, ми мерисае неубаво. Аз му не сакам. Оди на место, но не сакам. Оди на друго. Той си две хат-даг си яде. Аз му не сакам. Поседоме там и пак си отидоме назад. Отидоме на ресторант сега великайне. Аз му вземете яде, аз не яда. Не ми седеше. Не знам защо не ми седеше. За подеше чудно И вида не виде. Що ке правиме така тук, да види. И чуеме во Хамилтон, имаше тета во Хамилтон. Чуеме во Хамилтон. И отидоме во Хамилтон. Со такси или? Со трен. Отидоме во Хамилтон при тета. Му се на тамо, се готвеа манджи, аз тамо ядец. За колко дена бете на Jego? Само една вечер спаме. Немаше що да правиме, дека дойме. И аз не яда. Вели, що да правиме така, да що ке правиме да седиме тука. Отидоме во Хамилтон, поседоме таа неделя, седоме во Хамилтон. Кога се върнате сетне, кажете и дека работаше, кажи ми как. Той работаше на бучар и гросери, на Куинен Сахва. Що му беше името на бучар? Луис Маркетерия. И що му беше работата там? Бучар. Бучар, да сервира бучар, гросери. И се некој път носеше деливери бой беше со байсико. Ти се не фати работа или не фати? Тогава немаше за мъжите работа, не за жените. Той работаше, Ванчо работаше до Крисмас, аз како дойдох, и го извадија од работата. Му порастеа децата на тој што беше. Тој брасът му што умре беше, а слина него беше и ортак имаше тој. За ортак имаше деца, на ортак остана шторо. И той си кладе децата да му работи, го извади Ванчо без работа. Се поседа неколку месеци, след него иде на фабрика почна. Се на тука, там менове работи дурда. Измена доста работи. Как се полеше живота тука в Торонто? Ми се полеше много убаво, kad бе на по-лошо, $12 му платва неделята. От тия $12 ние си клаваме на страна, не ярджаме. Со колко изведе от работата, па имаме пари да живеме. Не ми беше мъжно ич. И за яденето, сега ти живиш со други люди у куќата заедно, ти платваш и ти платва за яденето. Но ние си готвяме башка. Но тие си готвеа башка, ние си готвяме башка. Яденето не беше башка. У еден кичен гответе? У еден кичен, ја. Башка ядете? И башка ядеме, ја. Си готвяме башка. И со пршкевија одеме на Итон. Не купваме етикети да одземаме сред каро. Пешки одеме на Итон. За да не поарджиме беа 4 за кора етикетите, ама требаше да пестиме. Не текни ваше черите што ќе искиниме појќе одеме. Ја, пешки одеме. За цел ден, у деното,
Ако ти не одеш надолу да работаш, кажи ми твой ден какъв беше? Кога съм ваше, ти що правиш? Кога съм ваше, цели работи ти що правиш? Я що пръшки вие, аз му помощ да се правиме заедно работите. Ще не ки свършваме работите, се каза, реча ки излеземе по Куинстри да се разшетаме или ки одеме в някоя къща, някой наши, имаше там комши поблизо. Се каме да си одеме на кафе, да си поседиме, некој път тия да ни дойде при нас, комши, роднини. Плачките на раки переше? О, я на рака и переме. Јас на рака и пере дур од ко се роди Джордж Сетна, јас ка купи машина. Ама кујките имаше вода, може... Имаше вода, ја тоа. Нужници, беше погрежена кујка, беше цели работи. Имаше. Ядењето ти ще го правеше, селско ядење беше дома? Селско. Се научи да направиш американско ядење? Канадејско ядење се научи? Јас не треба да се науча канадејското, јас не осакам канадејското. Јас ще си правам моите манџи. Ти деко беше да купуваш ядење, на какви шторои? Знам сега, мажа ти работаше на butcher shop. Тој докато работаше тамо, минуваше од тамо. И еднаш да ти кажа, на едно дете, тој што беше стопано, го пушти, му даде месо и му вели, оди да му даш во месото на невестата. И да му речиш да го направи во собата, вътре во собата, во фурната, се каже, му рече тој да ми... И тоа детето дојде, не знаеше толку по-наши. Да му вели да му зборуваш по-наши, ти тај не знае англиски. И тоа дојде детето, ми вели, Ванчо ми рече да го направиш во месото под соба. Под соба. И јас ка се подсмеа, троа и тоа си ојде. И седно кога дојде, му кажам така, под соба му вели. И още, умре сега тој, кој беше жив, многу пати се називаме му вела, под соба да направи месото. Ама како го сготви тоа? Помниш како го сготви тоа месото? Го подпржи месото и го кладу кромите изпржи, картоли и го кладу со месото во фурната натре и го направи манџа. Sounds delicious. Та фурната со гес беше или со кјумур? Со кјумур. Ти гледа... Имаше и пршкевија, имаше и со гес. Кога беше студено, со кјумур. Кога гореше собата со кјумур, во таа соба правеме со кјумур. Па имаше башка само со гес, кога беше летно време со гес. Та другата соба беше, значи, во старите куќи има summer kitchen се велеа. Ја, имаше summer kitchen. И таму беше другата соба. Но, двете беа едно до едно. Едно до едно беа. Ти гледаше трок сетне со кјумур. Ја ни турваше, ја. Седне со ковата, одеме зеваме, си турваме во собата. Тие собите беа многу големи, Ја, големи беа, ја. Вот беше подобро од тамо дека беа, аз од дека дојдов, беше подобро. Со мене ми се полеше многу поубаво. За брекфаст, какво јадење прајете? Зеваме корнфлекс, јадеме. Се научи да јаеш корнфлекс? Не ми зве многу време. Имаше, за јадење имаше колаблас, такви шторои? Имаше пикерин фармс, имаше на Конеро тамо на Куинстрит. Имаше тамо многу убаво месо и гросери. По некој пат одете на вречкото маркет или на другото маркет што е на Одеме на вречко маркет за риби. Ја, пиперки купаме. Пеш одеш или со стрикар? Може, некој пат и пеш одеме. По некој пат да зеваме стрикаро, када беше времето. Када имаме, ако имаме појќе време, бараме, па ако не, се одеме со стрикаро. Знамо ти имаше многу македонци, ти дека живееш, ама имаше англичанци, други луѓе? Имаше. Не беа сели тамо, не беа само македонци. Имаше македонци, ама не дип до нас, така подалеку. Ти се позна, се направи friends со тие другите луѓе? Со англичаните, јас не го знам езикот, што може да говориш со англичаните. Не беше страм, јас и тие што знае, што наука неколку,
Ми беше срам да говоря. Аз седна се научи на английски, откъде ми порастя децата. Аз ли тук, къде дома бовакаща. От и се са наши имаме разправия там. Одиш на штора, си купваш от наши. И не ойду да работам. Ако ода да работам, се научи английски, ама ойду да работам, ама за малко време. 6 недели само работа. На кое място работа? Преди да се роди Вера беше. На Дъндаси и Ривер Стрит имаше на фабрика там. Тия квилтът правеа, как се вика, тия душеците. Шия там на машина. А първото дете, първото мало ще го роди дете е? Чупе. Чупе, що му име? Катерина? Катерина е. И на кога година се роди? Та 38 година се роди на април. И седне... Седне се роди Вера по 4 години седне. 4 години е по-мала Вера. И седне... Седне Джорджия 3 години и пол от Вера по-мала. И още живете на та куикета? Ние се муваме во истиот. Но ние од Паршкевија станаме, тога станаме до 3-4 месеци беше Катерина, кој се муваме отидоме на Флет да живеме на Уайт Авеню. И сетне купиме къща, пред да се роди Вера, купиме на Сиднехем къщата. Там мој доме и таму се роди Вера 42 година. Таму се доме до 50 година. Се најдоме во истиот, купиме друга къща. Га продадите та куикета на Сиднехем? Продадоме од тия government градо Кизоваше, таму направија апартмент. Но ние продадоме на други. Сетне другите ја продадоа на градо. И та куикета на Ист Йорк, на кој стрит беше? На Кадорна. На Кадорна. Знаеш, еден стрит ист од Даунландс, под Оканер. Каква куики беше? Бангало или со две души? Со две души беше најголема къща на стрито беше. Да. Ама љуба беше, ја правиме кичино, кога купиме, разшириме кичино, направиме ама не ми беше толку кефо, саке ново да има. Со 54 година го купиме во местото. И се на по 3 години седне, а направиме къщата. 57 година ја направиме ова къща. Ти кога зева местото тука за ова къща, немаше многу куики тука? Но немаше многу, но. Беше ко фарми? Фарми беше, неколку къщи имаше, немаше многу. Зашто се каше но? Саке нова, јас сама и пенте, къщата сама си ја пенте. И таа што беше, имаше летви, сега му клаве джибрак на къщите. Тога му клава летви, тия беа такани щици. Лад. Летви викаме лад, ја. И беше, пластера му беше многу слаб. Испента ја за 2 години се покажваја тие оздола. Каде си спука? И га се кажа? Не покаже, ама се знаеја дека се тия. Се знаеја. Јас си велам, но сакам нова да имам. Почнаме, јас тука бе цело време, од кога се почна, душ се сврши. Секоја шајка дека се удари, јас бе тука, пуиле што се правеше се. Сами си окупаме материјалот, јас го ордирам материјалот и ми пишејах мајсторите. Му телефон ме налабарја да ми гледаше троко и да не спаше, јас му платве. И седа тука мајсторите што правеа. Ако не бе тука, еден ден не бе тука, една се разболе, не може да дојда и ми ја посекува вратата. Таа што беше за надвор врата, а кладува внатре. Не полија што беше далга, а посекува, а кладува тука на кичино. Кога дојде другиот ден, јас кажа, леле, му веле, што ќе правиме сега? Вие му веле, што да направиме сега? Тие го звеа толку мачето, што го посекува. И доме купиме алумена отскоро, ми кладува алумена, залепија и ја кладува надвор. My grandfather, Dimitar, and next is my aunt, Kirsta, and my uncle, Tanas, and my mother, Kirsta, and my father, Nicola, and me, Tomka. I was 13 years old in this picture. This is Tasjanska Nosia. This picture was taken when I was 14 years old, when I was
was learning to sew, and on my left is my next. She was learning too, and the next one is a teacher. Was I was learning to sew with her, and next one is her sister, and the other one is still she was learning to sew too. And where was this picture taken? In Bitola, Macedonia. This picture was taken just before I came to Canada. I was 20 years old with my mother, and I made my dress myself. This was taken in Lerin, Macedonia. This picture I took it, I was 19 years old. And that picture I sent to Canada so somebody can pick me up. And after I sent my picture, my husband took it and he made a picture together. It was made in Toronto, Canada. This picture was taken in Scarborough, in front of our house, in 1958. Today's December 20th, 1993. My name is Annie Wood, and I'm here this evening with Mrs. Tomka Kizoff. We are at CMP, and we're in the library of the Historical Society. Mrs. Kizoff, the last time I spoke to you, we were in your house, and you were telling me all kinds of wonderful things about your past, about how you lived in the village and how you came to Canada. And I remember that we stopped the last interview when we were talking about your house in Scarborough. Mm-hmm. And I wanted you to tell me about how you bought the land for your house. Well, we bought the land in 1954. I like to have a new house. Mm-hmm. So we tried. We didn't have very much money, but we did it. They were asking $4,000 for the land, and we said we can't. And we didn't have the money, so if we told them if they want to take $2,000, that's okay with us. So they did. They needed the money, and we bought the land. So after 3 years later, we didn't have the money to build it then, and after 3 years, we decided to build it. Tell me the address of your house. It's number 75 Eleanor Avenue. And what are the main intersections? It's Lawrence and Pharmacy. What was that area like when you bought the property? Oh, only a few houses. It was just plain land, farms. So, but we liked the place because it was a big place. It is 65 by 220. So we like to have big garden, and that's why we bought it. Mm-hmm. I've been to your house, and I know it's a very nice house. Tell me about how you designed your house. Well, it happened. My cousin he was looking for a house, to buy a house. So we went to look for the house, and these people, they were building house West End and Burnham Avenue. So we start talking, and they say they were Czechoslovak people. They said, "Oh, we're building a house by ourselves. We designed they said they designed the plan, and they say if you like to come to see the house." And maybe you'll like it and build the same house, same plan. So we did. We went. Now we see the house. It was looking nice outside, and we got in. But they didn't have really wasn't planned very well. And they decided to give us the plan, that plan, so we can make the same plan. But we design a different way.
and we give to somebody to reverse it. The garage was on the west side, and we want to have on the north side. Our house is facing west. Like if the garage was on the south side, it takes all the sun in the front. So we reverse it. We put the garage on the north side, and inside we changed a lot of things inside. So we had to pay $105 to reverse it. Now you've been living there for how many years? Well, we live now 36 years. And what's happened in the neighborhood since when you bought it? Well, before we start building a house, next door, it was just a land. The same person had the next door, and he needed the money. He was building his own house, so he sold the other part too, next door to us. And one day, my daughter Catherine, with my cousin, they went for a ride in Scarborough. So they went to see our land. And she came back, she said, "Ma, you know, on our land, somebody building a house." So I said, "How can somebody else build on our land?" So next day, me and my husband, we went to see what's going on there. So it was next door to people. They were building a house for themselves. So we went in and looked at the house and said, "You want to buy the house?" We said, "No, we are your neighbors." So he said, "Fine." We asked him if he can build a house for us in our land. And he said, "Okay, fine." And we start that way. We decided to start building a house. We didn't have, we had only $1,000 in a bank when we started the house. But we had the other house in East York. It was paid. So we sold the house. We got $5,000 down. We got mortgage for $7,000. So we started building our house. How long a time did it take from the time you started until the time you moved into the house? We started on July the 19th. And we moved in the house November the 16th, the same year. It's very good. So you had Christmas in the house. Oh, yes. Now, your husband, yourself, and your 3 children, you had all 3 children then. Yes, and my mother was with us too. I wanted to ask you about your mother. What year did she come to Canada? She came 1947. You sponsored her. Yes, oh yes. Well, she was the first permit after the war. When they started, I seen a paper, they said you can bring someone from your all country, like it doesn't matter which country. And right away I went to immigration and made the permit for my mother. I didn't know that they advertised that in the newspaper. Oh yes, after the war, because before nobody could come over. It was first time they put in a paper after the war, like anybody who wants to make permits to bring someone home. Over here. Where did you have to go to fill the papers out? To immigration. Oh, yeah. It was, the immigration then was on Bay Street. They moved so many times. And did you have to fill out just one set of papers? What did you have to do? Well, I really don't remember, it's a long time, but I have to put everything, like she's my mother, where she lived, and how old she was, and all those things. When you put the papers in, to the time your mother came, how much time passed? Well, we started 1946, she came 1947, in June. Did you have any trouble in Greece? No. Getting a visa? No. Those kinds of things? No problem. No. But she had to stay in Athens for 6 weeks before she came over. Why? It was hard then because the war wasn't really. So I don't know. It took long time.
she had to stay in Athens 6 weeks before she came over. Had the Greek Civil War started yet in 1946? Oh, well, it was still was war in the Civil War. Mm-hmm. Oh yes. When she came, she lived with you and she helped you raise your children. Oh yes. Yes, she did. How old was she when she died? She was 80. And when did she die? She died in 1976. Mm-hmm. So your children remember her Oh yes. Oh, yes. very well. Even my grandchild, the older one, she remembers. What was your mother's name again? Kirsta. And her last name? They call it Kita and short. Did she enjoy living in Canada? Well, she enjoyed, but really she didn't have good life in old country. She got married to my father and she left. She lived only 5 weeks with him and he came over and she wasn't very happy all her life. But when she came here, everything was fine. But you know, wasn't very happy. It was hard for her, but with us, she was very happy with us. But can happen, you know. When you moved into your house, were there many Macedonians living in Scarborough then? Well, it was not very many, but after we went, there was lots of people now. Very much. With your mother and your children, did you go to a church in Toronto? Oh yes, we used to go. My mother, when we used to live on Sydenham Street, close to the St. George's. She was going every Sunday, every other when it was holidays, our holidays, and she was taking my son George to church all the time. He was altar boy. He was 5 years old when he started. He was 16 when he quit altar boy. You've got some very talented children. I understand that your daughter Vera was a singer. Oh yes, she was in the choir. Catherine was in the choir, and they sing Macedonian songs. What was the name of the choir? They had St. George's Choir. That's all they did. I think she told me that she was in a group called the Dubanettes. Well, there were five girls, Dubanettes, they're separately, singing Macedonian songs. Now, was the Dubanette group through the church too? Oh yeah, the same girls. They used to go to the choir. How many people would go to St. George's? Were there lots of Oh, in those days there were lots of people. Lots of people. So people Always the church was full. Especially Christmas and Easter. Outside, staying outside, wasn't enough room inside. So Christmas, Easter, Sundays would be Sundays, oh yes. What about in the evening? Did they have special programs for the children? Oh, they had Bulgarian school. Saturdays they used to go after school. Sometimes after school they were going to learn, and they were making a play. Like we used to go to see them how they were playing and singing, and for Christmas Macedonian songs. Those days they were Bulgarians because our priest and Popadia, his wife, they came from Bulgaria and they used to teach them Bulgarian. But it's not very much different with Macedonian and Bulgarian. It's a little different, but it's not very much different. The večerinki in the old days, they used to have a lot of those. Oh, a lot of večerinki. A lot of večerinki. Did the women bring the food to the večerinki, or did they have a kitchen that made the food? No, they didn't make the food. No, we used to go after supper. Oh, I see. Oh yes. And so for the večerinki, what would happen? Well, sometimes the playing večerinki, older people. Sometimes young children. But during the year, many večerinki,
they used to make that. Everybody, we were not very many people then, but the hall was full all the time. So would it be dancing and? Sometimes there's dance. When they making weddings, like, because we're not very much people, even if we invited or not, we go to just to watch the horror. It was very nice. When you were living down on Sydenham, did you ever have any Baptists, from the Baptist church come to your door Oh, and yes. ask whether you should go to, whether you could go to Oh, Baptist? many times. Even today they come. Because a lot of Macedonians in Cabbagetown, in that area, they wound up going to the Baptist church. There's one on Jarvis Street. Do you know any Macedonians that went? Well, they die now. They die now. They were older people. Really, now I don't know anybody now. When you moved to Scarborough, did you still go to St. George's? Oh yes, oh yes. We go to the other churches too if it's anything, wedding or funeral or something. We go to St. Cyril and Methody. We go to Holy Trinity, and but we go to St. George's every Sunday. Who were your friends when you were living downtown? Oh, there's so many. I know there's one, Taraskavi. Perskivier, oh yes. There's my good friend Magda from Novoleny. They call Sophie now her daughter. But Sophie's Phillips now because her father was called Philip. She's Phillips now. They used to say Todorov. And there's some Bulgarian people close to us, and from Turcja next door we had. There's so many on Sydenham, Shumack, Blevins Place, and Sackville, and all over Dundas, Midland. It was a Midland now, it's not there. There are apartments now on Dundas. Do you remember when all the houses were torn down around St. Cyril's was built and there were houses and then... Oh, yes, it was Midland Street there. Lots of people used to live, Macedonian people, and they tore those houses down and they made apartments. What did Even our house, it's apartment now in Sydenham. Is it? Oh, yes. What did the women do to keep company? Did you play cards or did you sew together? Oh, we used to crochet together and make sweaters and things like that. We sit down on the veranda and talk and make a Turkish coffee and drink. Well, we had lots of fun. When you were downtown, where did you go shopping? Downtown, we used to go to Eaton's and Simpson's. We used to shop there, and we used to walk down to Eaton's, not to spend any money on the streetcar. Did you dress up? Was it sort of a special day when you went shopping? Well, we dressed up. We couldn't dress up very much, but we were clean. And anytime we go somewhere, we had to change, like, to look decent. When your children were little and you were still living downtown, which public schools did they go to? Oh, they used to go to Park School. It was close to us, Park School. How did you find being a Macedonian mother? How did you find it when you went into the schools to speak to the teachers about your children? And how did you find it with their homework, helping them? Could you help them? Really, I couldn't speak very well English then, because we used to associate with our Macedonian people, and we used to shop at the Macedonian store. We couldn't speak very well English, and hardly I can understand very well, but I start little by little. I was interested. I used to take the paper and read the paper and learn something. But I learned after my children grew up. So I started speaking little English. It's not very well, but anyways. Did your children enjoy going to school? Oh yes. Oh yes. They were happy to go. Oh yes.
Did your family ever go to Riverdale Zoo? Oh yes, many times. We couldn't go any farther, so we used to go to Riverdale Park. Oh, yes. Did the Macedonians go there? Oh, and a lot of people there, you know. They used to sit down on benches and talk. Macedonia. I remember when I was a little girl, we could buy ice creams on a stick Oh yes. at Ah. Riverdale Park. Yeah. Oh, yes. When you moved to Scarborough, how old were your children? Oh, Catherine was 15, I think. She was born 38 when we moved. No, she was 20. Vera was about 15, and George was about 10 or 11, something like that. Which schools did, was Catherine still in school then, or? Vera and Catherine, they used to go to Central, Eastern Commerce. Eastern Commerce, they were there first. And George, what school did he go to? George was going in Scarborough. It was, they changed the name now, I don't know how they changed, but it was to Buchanan School. It used to be what? Buchanan. They Buchanan called School. Buchanan School. And he went to Winston Churchill, he went for a few years. Then he went to Ryerson. What kind of jobs do your children have now? What does George do and Vera do? Well, George, he used to go to learn like drafting. So now he's with construction company. He works for construction company. Catherine is secretary. Vera, she was secretary, and she went 4 years extra to university, and she works for the government now. Very good. How many grandchildren do you have? I've got 3 now. I had 4, but one got killed, so I got only 3 now. I'm sorry to hear that. I was going to ask you about your mother, because you told me once that, I'm not sure if it was your mother or some other relative, how you had to take care of your other relatives. Maybe it was your father-in-law? Oh, yes, we brought my father-in-law, mother-in-law from Poland. And they went to Poland in the Secret War when it was in Macedonia. So they stayed, I don't know how many years, and we brought them in 1956 here in Canada. Did they stay with you? They stayed with my brother-in-law first. They stayed about 4 or 5 years. Then they moved by themselves. And I had my father-in-law for 15 months before he was too old. Like he died. He was 93 when he died. What was his name? Now Kizoff. And your mother-in-law's name? Done. So you sponsored your mother, Yeah. then you sponsored your father-in-law and mother-in-law. Did you sponsor any other relatives? Oh, I brought so many first cousins. I brought one cousin. First was Mite, Temov. We brought first Mite, then another cousin Koce, Mango, then his brother George Mango, then my brother-in-law Grigor Kizoff with his daughter Stoina. They came in November 1951, but the other ones they came before my cousin. Then we brought another cousin the next year, like in 1952, my cousin Cila. So we used to live 12 people on Sydney Street, all together. Tell me, did you have to put money up? Did you have to say that you would guarantee a certain amount of money for your relatives? We guarantee, but we didn't put no money. We just guarantee property. We didn't have very much money, but we had some property. When your relatives came over, you had to find work for them. Oh yes, no problem then. It was a lot of work.
We had no problem with that. They stay about a week and they start working. What kind of work did your husband do in those days? Oh, my husband, he was first butcher, then he went to work for Steve Scarborough's father, butcher again, and he quit there. He was milkman for a few years. Then he went in grocery butcher business for 5 years. Then he went in restaurant business for 20 years. Did he own his own restaurant? Yes. What was the name of the restaurant? Classic Lunch on Jarvis and Gerard Street. I know that place. I think I probably even had coffee there. Yeah. Did you ever work in the restaurant? No, I never worked. I worked only 6 weeks to a company in River Street. I was doing some sewing, quilted things to wear, make it. But I couldn't work very much because I had Catherine and Vera was born later. And later George, I had to look after my children. I couldn't work. And I liked very much to work, but I couldn't. Did you ever go to night school to learn I English? couldn't. I didn't have no chance with my children. I couldn't go. My husband was working late. Nobody was to look after my children. After my mother came, she didn't want to look after my children. So I couldn't go. I couldn't go to school. Why wouldn't you look after your children? I don't know. She wasn't used to look after the small children. So I couldn't leave them by myself. Now, your husband's restaurant, was it open for very long hours, or was it only open? They were closing at 1 o'clock in the morning. in the morning. So what time would he go to the restaurant? Oh, they were three partners, so they were changing 8 hours, each 8 hours. But one was going before, like the other one quit. So they were changing 3 of them. And who were the partners? They were Magda's and Philip Todorov sons, the closest friends. They were the partners. They were getting very, very well with them. I want you to tell me about how you got your driver's license. Oh. Because there aren't too many Macedonian women that... Well, I was asking my husband to teach me how to drive. He said, no, it's not nice in a lady to drive a car. I said, okay, so I waited and waited. We bought the first car in 1950. And he didn't want to teach me. So when we moved to Scarborough, and my cousin was living across the road, and the other cousin was living in East York, I said, please, can you teach me to learn how to drive? He said, okay. So I went to one cousin one time, with the other one, and it didn't took me long, maybe 5, 6 weeks. And I got my license. So anyways, I got my license, and my husband came from work. He said, hello, what's new? I said, oh, I got my license. Oh, he said, big deal. He wasn't believing me. Did you take him for a drive so you could show him? No, he didn't give me the car then, no. took about a year or 2 to give me the car to drive it. So he didn't trust you? No. But after a little while, when we had to move my mother-in-law and father-in-law, so we borrowed a truck from a person next door, like our neighbor, he had a truck to move them, and I had to drive our car. So he gave me the car then. I understand that you've always had a second car. Oh yes. When George was about 17, we had to buy another car so he can drive to go to school, and I had to go somewhere. So we had 2 cars. Where you live on Eleanor,
there's quite a bit of walking from your house down to Lawrence. Oh, It's yes. very far. Oh, yeah. So if you didn't have a car, it would have been hard for you to do your shopping. And Well, when I had to wait for my husband to come home to go shopping because it was hard to carry by hand. I mean, you can't carry it. We're 5 people, big family. I had to shop lots shopping. did you have any friends that got their driver's licenses? And not very many. We're in Scarborough. Where did you grocery shop and just do your shopping in general? Well, we used to go to Parkway Plaza. It was closest. So first, after we moved in Scarborough, then after 2 years later, they built that plaza. So first was Grand Union opened there for a few years. Then they changed it to Steinberg for a few years. Then they changed it to Miracle. So now Miracle is closed, it's on strike. And so that's where the Parkway Plaza Yeah. is. Your husband was telling me tonight that it used to be a big farmer's field, Oh, an yes. intersection in Oh, yes. 1951. Yeah, it was fabulous. Mhm. Oh, yeah. But, Kizoff, you're a remarkable woman for a oh, Macedonian thank you. woman. You found yourself a husband. You're very clever to do that. You came all the way to Canada by yourself. You've raised 3 wonderful children. You've helped build a house. You got your driver's license. You've done so many things, and I understand in your family that you're also the manager of the money. Yes, I do. But that's unusual too for Macedonian women, because usually it's the man that takes care of the money. I know, but my husband, he hates to carry money on him. He hates to sign a check. So I do everything. Since I came over, I took over all my bills, all my mortgages, paying everything. Bills, taxes, everything. Well, you must have been a very capable woman for your husband to also trust you. to Well, do that. I tried my best. I was interested, that's why. Mhm. If you went to school, if you had the chance to go to school, what do you think you would have become? Oh, Do you have a secret idea? politician, that's all. A politician? I'm interested in politics. And always I open the paper and I read the politics. I think it's too bad that our Macedonian women weren't able to do some of these things because we weren't educated. Right, right. Mhm. We didn't have a chance. Mhm. But if you had an education, you would have made an excellent politician, I'm sure of that. Thank you. I hope so, but it's too late now. Now, I've been to your house and I've seen your backyard. I have never seen a backyard as beautiful as yours. And maybe you can tell us a little bit about the kinds of things you grow in your backyard. Well, we grow everything. But first thing is the peppers, leeks, onions, tomatoes, and we got sveklo, Swiss chard, and I don't remember, we grow mint, parsley, celery, garlic, and all the things we eat, like we grow it. We got the raspberry bushes, and before we used to plant potatoes too, but it's too hard to grow potatoes. There's so many bugs coming under, so it's too much work. I remember you have some fruit trees. Yes, we got apples, pears, and plums, but we didn't have very much luck on them. I don't know, maybe we don't do it right. Your garden to me looked like the Garden of Eden when I saw it. I don't think I saw one row that wasn't straight. I hate to see crooked row. I like to be straight.
Who's the gardener? Is it you or your husband? Oh, I do the most of the gardening. He helped me. He dig the garden, but I am planting it, and I like to be all online. I know you have arthritis in your knees. Yes. How can you still do your gardening? Well, when I'm working, I feel better. So I keep trying to work. I work all summer. Do you buy seed? I buy only Dutch onions. The other stuff I make myself. How? Now, for my generation, we just go out and buy the seeds. I wouldn't even know how to get the seeds. How do you get seeds from a tomato? Well, it's very easy. You cut the tomatoes, you take the seeds out, put it in a strainer, wash it, and put it in a paper, a hard cardboard, better to be cardboard because it's going to stick on the paper and it's hard to take it out. And put it for about 5-6 hours. Then you take it out when it's a little dry, and you take it out, put it in another paper, and put it away to get dry for 3-4 weeks. Then you pick it up and put it in a jar, little jar, and I put a name on it. I got 8 different kinds of tomatoes. Can you do the same thing with peppers? With the peppers too. I put a separate seed, every pepper, different seed. I put a name on it, so I know which one is it hot or sweet, long or short, or all kinds of peppers. My goodness, that takes a lot of time to do. Oh yes, if you like to do it, you will. Within the springtime, when do you start to take the seeds to grow them, and how do you grow tomatoes from seed? Well, the tomatoes, I put it outside. We got a greenhouse. The tomatoes, I put it outside, but the peppers, the peppers I put outside too, but the peppers I put inside too. I put it March the 15th. I put it in water first for 2 days. The tomato seeds? The peppers. The tomatoes, no, I don't put the tomatoes in. The peppers, I put it in water for 2 days. Then I take it out. I put it in small pots. And downstairs I got a window, and a sunny window, and I put it there. And they come out, so I got another boxes divided, every planted separate. I transplant it, and I put it upstairs in a living room and dining room window. And I keep it there till May. You don't have to put a plastic over? No, not inside. No, if you put a plastic, it's no good plastic. I put a plastic outside in the greenhouse for 10 days until the seeds start coming up. And I take the plastic out. I put just a window, glass window, on the top. Now your greenhouse, it's like a cold frame. I think that's what it's called in English, where it's pieces of wood. Pieces, yes. And then there's earth inside. Yes. And it's up above the ground by about 2 or 3 feet. It's about not quite 2 feet. How do you keep the earth from freezing inside? Well, my husband put boards on top and plastic over, so the water can't go and get in. So it stayed, the dirt stayed dry. Do you plant the tomato seeds March 15th in the cold frame? No, not the tomatoes. I put in the tomatoes and the peppers and leeks outside. I put it in April because it's too cold to put it outside before April. You told me that some of the plants that you have in your garden come from seeds from other places, from Macedonia. Well, see, I got it from people. They say this seed is nice to have. So I take it and I try it. If I like it, I keep it. If I don't like it, I throw it away. Because there are all kinds of seeds.
some peppers are crooked. I don't like. I like to be straight and big one. So some people like it any kind, but I don't. That's because you're a perfectionist. Expert. Now, in the summertime, you have to spend a lot of time watering your garden, Right. cultivating it. When things are ready, what do you do with your carrots or your peppers or your tomatoes? What do you do with them? Well, I pick it up. I give it away to somebody who don't have vegetables. I give it away. We can use it, all those vegetables. I mean, only two of us. I give to our children, of course, and to friends and relatives. Some people, they don't have gardens. So I give it away. Do you put any peppers, tomatoes in jars? Oh, for yes, winter? I do. How do you do that? I do two kinds of peppers, like red peppers and green peppers, or yellow peppers, really. The green peppers are not very good to put in pickles. They stay dark, but yellow peppers and red peppers. The red peppers, I put it's pimento, really pimento, and some other peppers, big ones, thick ones. The pimento are the best to put it. I put it in a pot. I boil the water, vinegar and salt, and I put it for a few minutes. I clean the peppers first. I cut it in half. I put it in the pot for a few minutes to boil. I take it out, put it in the jars, and the same water I put in the jars, hot, and I tie it on top and put it upside down, and they seal. So you put hot vinegar and water Yes, and salt? and salt. What's the proportions? How much water, how much vinegar? Well, I know how many jars, how many peppers I can fill, how many jars. So I put 1 tablespoon on each jar, on a liter jar, 1 tablespoon salt. And I put the water, and I don't put very much vinegar, because when you open it, if you like to be more sour, always you can add vinegar. And the same water, like if it's not going to be enough for all the jars, but if the salt is measured for the jars, and you can add plain water, you just boil the water and put it at the same amount in every jar, and it will come exactly right to taste it. Do you put other things in with the peppers? I put garlic and celery on top. Now, English people, when they do preserves, they take the jars and then they put them in a kettle and then they boil it. I used to do sterilize that it. too, but not anymore, because the water is hot. It's boiling water, and they seal if you put it right away. And I cover it. I put some blankets and towels on top, and they seal. What about the tomatoes? What do you do with them? Or tomato, I make a sauce. I make a lot of sauce. And sometimes I make it plain tomato sauce or with peppers. I clean the tomatoes first, put it to boil, and I cut the peppers. And I throw it inside the tomatoes. And same hot. We fill out the jars and put it upside down, and they seal. Wow. You're a very busy woman. Well, you gotta be busy. You gotta live somehow, because if you don't do anything, it's no good. It's not healthy. Do you make solnik? Oh yes, I do. Your daughter Vera says that you make the best solnik. See, in Macedonia, the same zelenik, we got so many names, different names, but it's the same. You make it the same way, but you call it different. Every village got their own name. It's called burik. See, one is burek, one is kora,
one is zelnik, one is pita, one is banica, another is vialnik. If you put it around like that, you call it vialnik. So one is bodendelo. Što se veli? Bodendelo. They call it, this is Bulgarian word. Because you make it, you put lots of carrot cheese and cheese. I mix it, carrot cheese and cheese, and I put 10 eggs, and I put 2 eggs in a stuff. In a dough, 2 eggs when I make it, and I make four pieces, 4 small pieces. 4 times 4, that's 16. I put 4 on each, and I put butter on each one. I put 4 and 4 and 4, and I leave it about for an hour or 2. Then I pick up I make it with the roller, big one, and I put the stuff, the cottage cheese, and I put it first butter, and then the cottage cheese, and I roll it, and I put it 1, 2, 3, 4 in the same tepsiya, we call it tepsiya, and I leave it for 3 hours to rise. Then I put it in the oven, and when it come up, I gotta stick the fork, the big fork. That's why they call it bodendelo, because they call it, we say dopey, they say body. So that's why they call it bodendelo. You gotta press with the fork so it can to come down like. So the cottage cheese and the other cheese, it's in the middle? It's in the middle. It's in the middle. All thing, I put it all over like, and when you turn it, it comes all separate like. I've never had that. It sounds delicious. So sometimes I'll make for you and invite you to come over. Now, the sukalo, the rolling pin that you use, what's it made out of? Oh, that's easy. It's from the broomstick. I got it when I came from Old Country. We went to Hamilton. I told you when we went to Niagara Falls and honeymoon. So we went to Hamilton, and my husband's cousin, he made me one from the broomstick, and I still got it for 56 years, and I still use it. Yeah. Isn't that something? Do you cook other Macedonian food, manjas? Oh, I do. Always I make manja. Now I have to ask you, did you ever make kori by yourself, which is noodles? No, I don't. I don't make kori. I never did. In all countries they used to make, but I never did that. Now, did you make peftia? Peftia, oh yes. Could you tell me what peftia is? Well, peftia is from the pork, from pork, feet like, and the tails. And in all country we used to kill the pig, and the ears, and the head, then everything, they put it and boil it, and they took the juice and they cut it, the meat, and every, in little bowls, and they put a garlic in, and put it in a cold place, and it comes peftia. So they pour the juice onto the meat. Yeah, and the meat in a bowls, and it comes peftia. So the juice, it makes like a jelly, doesn't Yes, it? yes. Mm-hmm. Except it's all spicy with garlic and Yes, with salt the garlic. and good flavor. Oh yes. Did you eat peftia all the time during the winter, or was it just for special days? No, like my husband don't eat it, so I hardly make it once in a while, just one bowl, just for me. Did you make pelte? Do you know what pelte is? No. My mother makes it. It's with honey and flour, and it's like a pudding. I know in Bitola we used to buy those, buy at the store.
but I never made that. What about things like petolici soluk? Yeah, yeah. It's a special, like a pan. It's thin, and you make the dough like thin, and you put a piece of cloth, take oil, cooking oil, and put it on, and you throw the dough on top, and make it thin, and you put in all countries we used to make with wood, and the wood, there's not a flame. But I never made here. I made the other pituli, but not those pituli. Mm-hmm. For religious days, well, for Wednesday and Fridays, there's supposed to be days where you don't eat meat. Right. What kind of food would you eat if you didn't? Oh, with beans, bob, leszcza, sometimes fish, all those kinds of, vegetables, peppers. I make from pickles, peppers. I cut it and I make it with rice, with oil, cooked with oil. That's nice. Do you follow that now? Like on Fridays, do you eat meat or do you eat? Most of the time we make not meat, like post meat. Did you ever make foods out of salted cod, bakalea? I used to make, but not lately. It's too salty and too hard for me. I can't chew it now. In the village, did the villagers, when you were in the village, did you cook with bakalea there? Oh yes, oh yes. Where would you buy it from? From Lerin, from Vitoria, from the cities like and a pazar, and you buy it and you cook it. It was nice in all country because not very much food there. But over here we got all kind of food. I wanted to ask you, it's in my mind. It's on my mind now. In the village, when you prepare a meal and everybody eats, who eats first, and who gets the best meat? The older people, the men first, then the ladies, then the kids. So say it's a chicken. There's one chicken that's been killed, and you made a chicken with rice, kokoshka soris. Yeah. Would the older man get the white meat? Well, depends what kind of a people are they. Some people, they love to have somebody else in the family, everybody to take a piece. But some people, they look for themselves. They pick up the better meat, they leave it for the others. Well, depends on the people. It's, from one chicken, you can make 16 pieces. 16 pieces from one chicken. But from the like you can cut it, the breast, you can make more pieces to cut it more. But really, you can make 16 pieces from one chicken. Your husband, because he was a butcher, he would know about these things. Now, how did he learn to be a butcher? Was this something he learned in the village from his father? Oh, no. He learned here in Toronto when he started working with the butcher shop. So he started learning there. In all countries, they don't cut the meat like here. No? Oh, no. They cut it the way they want. Like they don't know how to cut it really like here. In the old country, when they would kill the pig for the winter, how would they preserve the meat so that they would have meat for the whole winter? Well, there are special people who knows how to cut it. Like not everybody, they can cut it the right way. They cut the feet and they take inside the fat. The fat they make it lard, like from the inside, and they cut the head, separate everything, and they put it
they put it in a barrel, and they put a salt, and on top they put something, it's a, how they call it, it's a plocha, they call it plocha. Like a weight, like a Weight, stone or something yeah. that weighs it Oh, down. yes. So the meat, it's all layered. A layer of meat and Yes. then a layer of lard. Would they put the lard on top, like the fat? No, they put a salt in the Just top, so- just a salt, and they put it on top a lard. So the very top would be lard. Yeah. And then if they want it, now is the meat cooked or is it just raw? Oh, no, it's raw. It's raw. So the salt sort of pickles the meat, kind of makes it like corned beef, I think. Yeah, it's a carriage roll, yeah. Mm-hmm. It's the same thing. I see. So when they wanted meat in the winter time, they would go to the barrel, they take out what they Yes. wanted, Mm-hmm. Yes. and make it into a mancha. All right. Isn't that interesting? Very interesting. I heard from someone that you're very clever at sewing. Now I know you took sewing classes. Do you embroider and do things like that? Oh, yes, I did. Where did you get your ideas from? Well, everybody else, they were doing it, so I decided to do it myself too. Did you have to have someone teach you certain kinds of stitches? No, I was looking how they were doing it, I was doing it too. Did you do crocheting? Yes. Mm-hmm. What kinds of things did you crochet? Oh, all kind of things for round things, square, for tables, for dressers, for a lot of things. Did you ever do a tablecloth? Not very big. Not very big. It's too much work. It's not worth it, like, because you can buy it cheaper than to make it. Did you ever do any of that kind of needlework where you take the white cloth and then you take scissors and you cut out from the cloth and then you sew the edges by hand? They were doing it in Bitola by the machine, because by hand it's too hard. It takes too long to do it. They used to do it on a machine. They put it around, how you call that, around wooden one round. You have seen It's an embroidery hoop. embroidery hoop, and they put it in a machine, and they do it with the machine. I didn't Not know by that. hand. I thought that was No, done by hand. they don't do it by hand Mhm. with the Yeah. machine. Now I remember some people telling me that they used to use material made from sugar sacks for Oh yes, pillows I and- had from sugar sacks. I got stuff made. I still got it. Do you? Oh yeah. What kinds of things? It's like a tablecloth, not very big, from sugar bag. You know how they have a yard square. How would you get the writing off the sugar bag? Oh, we used to put it in Javex, soap and Javex, and we make it by hand. You know, I didn't have machine then. I used to do it like this. So you did all your By laundry hand. by hand By hand. For 10 years. when you first came to Canada. Yes. Where did the sugar sacks come from? From the sugar. No, I know. Would you buy the sugar in a big Well, thing we from used to home? get it from the stores, you know, if they buy, they sell it and they throw the bags away. So my husband was working in the store, so he used to bring me the bags. No, something. So So then you would make things like, would you make sheets out of them by sewing them together? I used to make sheets and mattress covers, and I used to make for my babies, you know, for diapers. Diapers out of them? Oh yes, for summertime, you know, to be lighter. Oh, that's it. Because it's a cotton. That's all it is. It's Oh cotton. yeah, it's cotton, yeah. Yeah. Oh yes. And you've still got them. Are you a knitter? Do you knit? I need to. Oh yeah. Sweaters. Do you ever sit still and do nothing? I can't. I don't think so. I can't do it. When I you're, gotta have something in my hands. when you're watching TV, are you knitting? Sometimes I used to do, but now I get tired. I get tired, and lately I can't do it.
Now your children, you've got 2 daughters and a son. Are they handy with their hands? Well, they are, but not like me. They grew up in Canada, so they don't have to do that. They have other talents. Oh, yes. They got more talent than I do. Your grandchildren, how old are your grandchildren, by the way? Well, the Vassal is 19 now. Sam? Vassal is 19. Tammy is 17. And I got Jordan, Catherine's Jordan is 24. Are they talented with their hands too? Well, Tammy, she sews some clothes. She makes herself clothes. So she's taken after her grandmother. Yeah, I think so. Do your children live close, your grandchildren and children, do they live close to you? No, they're not. They're not now. No, they're far away. We can hardly see each other now. Well, where does Catherine live? Well, she lives Finch and Ward. So it's still a drive away. Oh, yes. And what about Vera? Where she lives, Finch and Don Mills. George lives in Richmond Hill. It's 17 miles away from us. That is far. It is far. Is there anything that you'd like to tell us that we haven't talked about yet? I don't know, you better ask me something to answer you. Oh, I think there's always so much that we can talk about, isn't there? Thank you. Thanks for inviting me. Well, it's been my pleasure to interview you. And I hope maybe we'll have another chance to do it. We'll Because there's try still lots again. more we can talk about. We'll try again. Thank you. You're welcome.